Hi, good evening everyone and welcome to OET Speaking Speculation. This is me, 𝗁𝐿 from 𝐁𝐿𝐬𝐬𝐢𝐬𝐬𝐢𝐬𝐬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 𝐬
is having a great time and all of you are staying safe as well. So നമ്മൾ മറ്റൊരു ട്യൂസ്ഡേ കൃത്യം 8 മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു ലൈവുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതും OET സ്പീക്കിംഗ് സ്പെക്കുലേഷൻ. ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു കാർഡ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ഓരോ ടാസ്കുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് സ്ഥിരം നമുക്ക് ലൈവിന് വരുന്നതാണ്. സോ ഇഫ് ദർ ആർ എനി ന്യൂ വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു ദ ലൈവ് സെഷൻ. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ ബ്രീഫ് അബൌട്ട് ഹൗ വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദിസ്. നമ്മളൊരു എക്സാം മോഡൽ റോൾ പ്ലേ കാർഡായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. ആ കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ ദ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ റേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ ഓരോ ടാസ്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഈ ടാസ്കിന് പറ്റുന്ന സെൻറ്റൻസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷ്യൂർ യു ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ കോമൻറ്റ് സെഷൻ. അതിൽ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ടൈം വെർ യു ക്യാൻ ലേൺ ടു റെക്ടിഫൈ ദോസ് മിസ്റ്റേക്സ്. നിങ്ങളൊരു സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് മിക്ക ടൈമിൽ നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ കാണാറുള്ളത്. സോ അങ്ങനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു വ്യൂവറിനും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും, ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലേ. സോ യെസ്, ലെറ്റ് ഷെയർ അവർ നോളേജ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ലേൺ ടുഗെദർ. ഓക്കെ, so yes, good evening everyone and welcome to the live session. എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ? ഹൗ ഇസ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഗോയിങ് ഓൺ? എല്ലാവരും കൃത്യമായി സ്ട്രാറ്റജൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മേക്ക് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ പ്ലാൻ ഫോർ യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഓരോ മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് പോലെ ആവരുത്. മേക്ക് ഷ്യൂർ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ്, ഏത് മൊഡ്യൂൾ ആണെങ്കിലും എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, സോ യെസ്, good evening everyone, good evening. Yes, Kartika, Ashwati, Yogeshwari, Daya, Reba, good evening everyone. Alright, so without wasting much time, let's start with the live session. So ഞാൻ രണ്ട് ലാംഗ്വേജും യൂസ് ചെയ്യും, ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കൂടെ ഒരു മിക്സ് ആയിരിക്കും. So those who are watching this live who are not Malayalis, don't worry, whatever I say in the regional language I will be saying that in English as well. Okay, so you don't have to worry about missing out any points. So yes, as I mentioned, you'll be able to see the cue card on screen right now and you have 3 minutes to prepare it onto the screen.
Alright, welcome back everyone. So I hope you guys got enough time to go through the entire point and get an idea about what this card is about, what the context is, what is the nature of the card, and how to execute it. Alright, so നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. So let's start with the discussion for this particular card here. So hereafter I'll be raising some questions. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്താണോ, കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എന്താണ് അതിനൊരു ആൻസർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കോമെൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ is, നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു കാർഡ് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നോൺ കേസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇനി വരുന്ന കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനല്ലേ. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. അതിന് നമുക്ക് വായിക്കേണ്ട 3 കാര്യങ്ങളാണ്: സെറ്റിംഗ്സ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ, ടാസ്ക് നമ്പർ 1. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇത് നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്നുള്ളത് അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഓഫ് ദിസ് കാർഡ്? ഈ ഒരു കാർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ? പ്ലീസ് കോമെന്റ് എവ്രിവൺ. Yes, good evening everyone. Bhagya, Denny, Naibi, Mahed, Jyoti. Good evening everyone. So yes, let me know in the comment section either a non case aano ado unknown case aano. Soumi is saying it is an unknown case. Okay, Rajini is saying unknown case. Can you also tell me the reason why you take it as an unknown case? Endukondaanennu kuda parayamo. Karthika is saying it is an unknown case. Daya is saying unknown. Okay, any other response? Anyone? Ashwati Manoj is saying it is unknown. Reba, unknown. Okay. Bhakya is saying unknown. All right. Sami is saying child is not present. Okay. Or do you think that is the reason why it is an unknown case? Okay, just because it is mentioned child is not present is not going to help you to understand it is an unknown case. But yes, I'll tell you the reason. But before that, yes, this is an unknown case. Sankita, you're right. Naibi, you're right. Yes, എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആണ്. യെസ് ആതിര, യുവർ റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റിംഗ് തന്നിരിക്കുന്ന ലോക്കൽ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നാണ്. സോ ലോക്കൽ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അൺനോൺ ആണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, യു സേ ദ പാരന്റ് ഓഫ് എ 6-year-old who has been having a lot of headaches. ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മളൊരു പാരൻറ്റിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ പാരൻറ്റിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഹെഡേക്സ് വരാറുണ്ട്. They don't seem to last very long and the child seems fine afterwards. The parent doesn't think they are anything to worry about but would like some advice. Child is not present. ഇത്രയും വായിച്ചതിൽ നിന്ന് എവിടെയും ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഇതിന് മുന്നേ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഇതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലോ എക്സാമിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലോ ഒന്നും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ. അതല്ല ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്താണെന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇവരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു വെയർ അബൌട്ട്സും അറിയത്തില്ല എന്നൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടാസ്കും തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ പാരൻസ് വിസിറ്റ് എന്നാണ്. അതുകൂടെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇതൊരു അൺനോൺ കേസാണ്. വെരി ട്രൂ. യെസ് രജനി പറയുന്നു സെറ്റിംഗ് ക്ലിനിക് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് വിസിറ്റ്. യെസ്, പാരൻറ്റിൻ്റെ വിസിറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ്. ഡെനി സെയിങ് അൺനോൺ കേസ്. വെരി ഗുഡ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദയ സെയിങ് കൺഫേം റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് നോട്ട് മെൻഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ. വെരി ഗുഡ്, എക്സലന്റ് പോയിന്റ്. സംഗീത is saying not mentioned your patient. നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് സംഗീത പറയുന്നു. വെരി ട്രൂ. യെസ്, അപ്പോൾ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൺനോൺ കേസാണ് ആൻഡ് ഐം പ്രിറ്റി ഷ്യൂർ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ല. സോ അൺനോൺ കേസിന് നമ്മൾക്ക് 3 സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണുള്ളത് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ. അൺനോൺ കേസ് ആണ്, നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരു വെയർഅബൌട്ട്സും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. സോ there is a 3-step procedure for this. Greeting, say who you are, ask for the reason for the visit. ഏതൊക്കെയാണ്? Greeting, say who you are, that means your introduction, and ask for the reason for the visit. ഈ 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അൺനോൺ കേസ് സിനാരിയോസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിനും ഓരോ സിനാരിയോക്കും നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസിയർ ഫോർ യു ടു റിമെമ്പർ. നിങ്ങൾക്കത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, ഈസി ആയിരിക്കും, സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഗൈസ് categorize the context in different scenarios
അതിനെല്ലാം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതാണ് എൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷന് ഇത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഈ ഒരു നോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് റെഫർ ചെയ്യാനും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ഇതിന് വേണ്ടി ഫിറ്റ് ആക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹാവിങ് 3-step introduction. Good morning, the greeting, good afternoon, good evening, depending on the time of your examination. Then you're going to say who you are. My name is Richard. I'm the registered nurse working in this clinic. Third thing, ask for the reason for the visit. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്യൂ കാർഡിൽ ഇങ്ങനെ മെൻഷൻഡ് ആണെങ്കിൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സീം ടു ബി വറീഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആണെന്നോ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണെന്നോ ഇംപേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷണൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെയും അതിനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാൾ ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, ഹായ് മൈ നെയിം ഇസ് ദിസ്, യു സീം ടു ബി വെരി റെസ്റ്റ്ലെസ്, ഇസ് എവറിത്തിങ് ഓൾ റൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു, മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ്, വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കാർഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്കും തന്നെ സംശയമില്ലല്ലോ, ക്ലിയർ ആണ്, നമുക്ക് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആവേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. അൺനോൺ കേസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി. അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്? 3 steps ആണ് നമുക്കുള്ളത്. You have the greeting, you have your introduction and you will ask this question, why you are here എന്നുള്ള question ചോദിക്കും. Okay, so now when you ask this question, definitely the parent is going to tell you, I'm here to talk about my daughter. She's 6 years old and she has been experiencing a lot of headaches recently. So I know this couldn't be anything serious, but I'm still worried about it. So I would like to have some advice. So that's the reason why I'm here. This is what the parent said. ഇതാണ് അവർ തന്നൊരു ഇതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് അഷ്വറൻസ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയലോഗിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്താണ് എന്ന് വേഗം ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്തേ. This is what the parent said. I'm here to talk about my 6-year-old daughter. She has been experiencing a lot of headaches recently. I'm not that worried about the headache because I know she will be fine afterwards. I know it couldn't be anything serious. But I would like some advice. Even though I'm not so concerned about it, I would like some advice. ഇതാണ് അവർ പറഞ്ഞ റെസ്പോൺസ്. ഇതിന് എന്തായിരിക്കും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഷ്യൂറിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ അഷ്യൂറൻസ് നമുക്ക് എന്ത് നല്ലത് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? എല്ലാവരും വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. യെസ്, കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ഫുൾ വേർഡ്സ് തന്നെ വേണം എന്നില്ല. യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഷോർട്ട് ഫോം സോ ദാറ്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇറ്റ് ടേക്ക് സം ടൈം. ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഇട്ടാലും മതി. ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് TM NTS എന്നൊക്കെ ഇടുന്നത് പോലെ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആസ് വെൽ. യെസ്. So Ashwatiയുടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്, please be comfortable. Let me introduce myself. I am Ashwati, one of the registered nurses working here in this local clinic. From your face, I can see that you're really worried about something. May I know what is bothering you? Very beautiful. Yes, good job. Ashwati, can you type an initial assurance for this? ഇപ്പോൾ ഞാൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ട് എന്നുള്ള ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ആ ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോൾ അശ്വതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഴ്സ് അഥവാ കാൻഡിഡേറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? Rajni is saying, I can understand your feeling as a mother. Nothing to worry, we can help you. Okay, yes. ഇവിടെ Rajni, the sentence is beautiful, nothing wrong with it. But one question I have to ask is, the mother or the father, whoever it is, did not tell you they have any concern. They just told you, my daughter has this problem. ഇങ്ങനെ ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എനിക്കറിയാം അത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമുള്ളതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. I know it couldn't be a serious one എന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ബട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് സം അഡ്വൈസ്. സോ അവിടെ അവരുടെ കൺസേൺ റേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു സേ I understand as a mother you're worried അല്ലെങ്കിൽ I understand your concern, I know you are feeling bad എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. But your sentence is neat. I can understand your feeling as a mother. Nothing to worry, we can help you. Okay, Sami is saying, being a parent, I can understand your worries. Certainly, I'll explain to you. Okay, ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ worries എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആ പാരൻ്റ് ഒരു വറി പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. The parent told you, I know it couldn't be anything serious, but I would like some advice. അപ്പോൾ he basically came to get some advice. He's not sharing any worries with you.
നൈബീം പറയുന്നു that must be really tough for you. No, he's not saying that. So ഇവിടെ നമുക്ക് direct ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി, oh, from your words I understand that your daughter has been experiencing constant headaches and I understand you must be concerned about what would be the reason. So let's discuss that further. Oh, don't worry, I will give you all the information you need to have. Or let me do the needful for you. Let me help you with that. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. Okay, so ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം അന്ന പറയുന്നു nothing to worry, you are at the right place. Okay, that's a nice plain word. Okay, ഇവിടെ ഇവർ worried എന്നൊരു വേർഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് അല്ല പാരൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു വറി നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഹെഡേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ, അത്ര സീരിയസ് അല്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, എന്നാലും എനിക്ക് കുറച്ച് അഡ്വൈസ് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്നേ അയാൾ പറയുന്നുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഹീസ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസിങ് എനി സീരിയസ് കൺസേൺസ് അല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ സേ യെസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്, ഡോണ്ട് വറി, യു ആർ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്, വി വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ യു നീഡ് ടു നോ എന്നുള്ളത് പറയാം. Okay, so yes, you can keep the initial assurance for this context a very light one. Denny പറയുന്നു, okay, I understand why you are here. Before that, I would like to ask your name for better communication. Brilliant. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഡെനി. I understand why you are here. I will help you with it. എന്നൊരു ഓഫറിംഗ് കൂടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മറ്റു പോയിന്റിലേക്ക് പോയാൽ മതി. ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ഓക്കെ, കാർത്തിക് പറയുന്നു, okay, first of all, let me take a moment to appreciate you for seeking medical advice. Yeah, that is a very neat thing. Yes, good thing to do. Nice. Ashwati is saying, I can totally understand that you're concerned regarding your child's headaches, but you don't worry because you have reached at the right place. Let's work together to identify the exact problem and how to manage it properly. Please be relaxed. Be use ചെയ്യുമ്പോൾ റിലാക്സ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ദി ED ഫോം. സോ ഇവിടെയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയുള്ളൂ അശ്വതി. നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കൺസേൺഡ് ആണെന്നും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു അഡ്വൈസിന് വന്നതാണല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം. കാരണം അവിടെ ഒരു കൺസേൺ അയാൾ റേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹീസ് നോട്ട് ഷോയിങ് ദാറ്റ് ഹീസ് വെരി വറീഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ യു ക്യാൻ സേ ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ യു ആർ ഹിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി അശ്വതി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ദ പോയിന്റ്സ് ലൈക്ക് ഡോണ്ട് വറി, യു ഹാവ് reached the right place. Let's work together to identify the exact problem and how to manage it properly. That's brilliant. Very nice statement. Very nice and crisp offering. Like, you know, a help offer ചെയ്യുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. So that's a very neat thing to do. Okay, yes, so I hope that is clear to everyone. So ഇതിന് ശേഷം ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പിന്നെ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്? You need to collect the information. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇയാളുടെ പേര് മാത്രം പോരാ, കുട്ടിയുടെയും വേണം. 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓൾറെഡി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആണ്. സോ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ ഇഫ് ഐ റീകോൾ കറക്റ്റ്ലി യുവർ ഡോട്ടർ ഈസ് 6 years old, am I right എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് പേര് ചോദിക്കാം. അതിനുശേഷം യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ നെയിം ഓഫ് ദി പാരന്റ് ആസ് വെൽ. Alright, yes, so let's move on to a couple of other statements from others too. Yes, good evening, Twinkle. Razia is saying, okay, thank you for the visit. I really appreciate your effort to know more about your daughter's condition. Beautiful statement. I'm here to help you. We will discuss what's going on with her. Excellent. Very good, Razia. That's a very beautiful, well-constructed statement. It is having all the essence. എല്ലാം അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേറ്റ് വൺ. ഹിമ, ഓൾ റൈറ്റ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ല കേട്ടോ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എക്സാക്ട് റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ് ആൻഡ് ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യു ഫോർ ടേക്കിംഗ് ടൈം ടു കം. ബ്രില്യൻറ്റ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൺ. Lisa, definitely I can help you out. Very good. Don't worry, I'll explain all the details. We'll clear all your doubts. Exactly. Beautiful one. Okay, good job, Lisa. Reba, I understand your concerns. Don't worry, we are here to help you. Before going further, let me know more about your daughter's condition. It will help me to get a clear picture of her condition. Excellent. Very nice. Beautiful. Okay, അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു കൺസേൺ പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡർ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാടിക്കയറി തന്നെ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ വറീഡ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺസ് എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കരുത്. യു ഹാവ് ടു ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. അവർ എന്താണ് അവിടെ എക്സാക്ട്ലി പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങിനായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങിന് നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ പറയേണ്ടത്? Oh yeah, yes, I'll definitely help you with it. Certainly I'll give you all the information. Or oh yeah, I can see why you are here. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അതല്ലാതെ എല്ലാ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺസ് വേണമെന്നില്ല. സോ ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി ടു വാട്ട് ഈസ് ദ കൺസേൺ റേസ്ഡ്.
ആ കൺസേണിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. മറക്കരുത്, ശ്രദ്ധിക്കുക. Alright, yes. So now let's move on to the next point, which is find out more about the child's headache. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങിന് മുന്നേ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് വേണം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങിന് മുന്നേ നിർബന്ധമായിട്ടും സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ യു ക്യാൻ സേ സംതിങ് ലൈക്ക്, ഇവിടെ നമുക്ക് പേര് കുറച്ച് വേണമല്ലോ. സോ കുട്ടിയുടെ പേര് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് എലിസബത്ത് ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി പാരന്റ് ക്യാൻ ബി സൂസൻ. So Mrs. Susan, okay. So Mrs. Susan, I would like to ask you some questions about Elizabeth's headache so that I can get a better picture. So is that okay with you? സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ അവരോട് കൃത്യമായി പറയുകയാണ്, അടുത്തത് ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി അത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നീറ്റായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേൾക്കാൻ. സോ യു ക്യാൻ സേ നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് എലിസബത്തിൻ്റെ ആണല്ലേ. സോ എലിസബത്ത്സ് ഹെഡേക്ക്. സോ ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു? ഓൾറൈറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓൺസെറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഓൺസെറ്റ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്? നമ്മളതിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിലായിട്ടും നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതല്ല, പല ലൈവ് സെഗ്മെൻറ്റ്സിലും കൂടി നമ്മളത് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഒരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഓൺസെറ്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംറ്റംസിൻ്റെ ഓൺസെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, കൃത്യമായി എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ചോദിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും. യെസ്, മേക്ക് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ്. How can you ask for the symptoms? Yes? How can you ask for the symptoms? They പറയുന്നു, when did you start to notice the symptoms? അല്ലെങ്കിൽ when did it start? Brilliant, excellent one there. അശ്വതി പറയുന്നു, വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓൺസെറ്റ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ദേ ആണെങ്കിലും അശ്വതി ആണെങ്കിലും കോമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. ഡെനി, വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. എക്സലൻറ്റ്. അതിൽ ഡിഡ് ഇല്ല, ഡിഡ് മാറ്റിയാൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്താവും? സ്റ്റാർട്ടഡ് ആവും. എക്സലൻറ്റ്, ഗുഡ് ജോബ്. യെസ്. സോ അപ്പോൾ ഓൺസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോൾ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട്? സംഗീത, ദാറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പാൻഷൻ. ഗുഡ് ജോബ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ ഓൺസെറ്റ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പല വേർഷൻസ് കാണാം. റീബ ചോദിക്കുന്നു, വെൻ ഡിഡ് യു നോട്ടീസ്ഡ്? ഓക്കെ, റീബ നോട്ടീസ്ഡ് വരത്തില്ല, അതൊന്ന് നോട്ടീസ് ആക്കാം. ബിക്കോസ് ഡിഡ് അല്ലേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും V2 ഫോം യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ V3 ഫോം യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി V1 ഫോം കേട്ടോ. സോ വെൻ ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് the symptoms? Anna, may I know when did it start? Excellent. So ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം, when did the symptoms start? Or when did you notice the symptoms? Or when did you start to notice the symptoms? Or you can even ask, എന്നാണ് തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുവരെ നമ്മളങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. Do you remember when it started? എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഡു യു റിമെമ്പർ വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്? ഡു യു റിമെമ്പർ വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയെന്നുള്ളത്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നീറ്റ് വേ ഓഫ് ആസ്കിങ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. സോ യെസ്, ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഷീ ഹാവ് ദിസ് ഇഷ്യൂ? വെരി നൈസ്. That's also a very nice one. How long does she have this issue? Amala, good job. Okay. എത്ര നാളായിട്ട്, ഇത് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? അമ്മയോട് കുട്ടിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഷീ ഹാവ് ദിസ് ഇഷ്യൂ? ദിസ് ഇഷ്യൂ എന്നും ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ദീസ് എന്നാണ് കേട്ടോ ചോദിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അത് ആ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രം വരുത്തിയാൽ മതി. ദെൻ Twinkle, okay Miss Susan, could you please tell me when did it start? Brilliant, very nice statement. So അപ്പോൾ ഓൺസെറ്റ് എങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പല വേർഷൻസ്, പല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെൻറ്റൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓൺസെറ്റ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓൺസെറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ടുണ്ട്, ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 1 week. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഷീ സെഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫ്രീക്വൻസി. ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഹൗ ഡു യു ആസ്ക് ഫ്രീക്വൻസി? കം ഓൺ, ബി ക്വിക്ക് ആൻഡ് പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ്. ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ ചോദിക്കുക? ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എത്ര പ്രാവശ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ? ഹൗ മെനി ടൈംസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എത്ര തവണ ഇതുണ്ടായ, ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എത്ര തവണ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്ത് ചോദിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ആണോ, അതും അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതാണോ അത് തുടർച്ചയായി ഉള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ്. സോ യെസ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്?
എല്ലാവരും ഒന്ന് comment ചെയ്തേ. How would you ask that question? Yes. What do you think is the right way to ask that question? Yes. How would you ask that question? Fine. So I'm getting a lot of response. Lisa Parino, I think Lisa, you have said that for the previous one. Could you please give me some information about your child? If you can recall, when did you notice the symptoms? Okay, brilliant, very nice one. How long has she been experiencing headaches? Very nice, Ashwati. Okay, Ashwati, how frequently does she experience these symptoms? When you're saying symptoms, it has to be these, and if it is just one symptom, this symptom is fine. Okay. Yes, they are saying how frequently your daughter experienced these symptoms. Very good. What about the frequency? Brilliant, Sankita. Yes, I was waiting for that. Can you onset നമ്മൾ already ചോദിച്ചില്ലേ? So when did you notice it? So അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ്. So what about the frequency of the symptoms? എന്നുള്ള രീതിയിൽ what about വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സെക്കൻഡറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കണം. What about that? ഇനി അടുത്തത് നമുക്കുണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ. And the duration of the symptoms? എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചോദിച്ചു പോവാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഐ ആം നോട്ട് സപ്പോർട്ടിങ് യു ടു ആസ്ക് ലൈക്ക് ആൻഡ് ദിസ് വിത്ത് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഒരു 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ ചെയ്ത് പോവാം. ആദ്യം ഓൺസെറ്റ് നമ്മളൊരു ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓർ വെൻ ഡിഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് ടു നോട്ടീസ് ദി സിംറ്റംസ് എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരൊന്നൊരു റിപ്ലൈ തരും, അബൌട്ട് 4 days അല്ലെങ്കിൽ 5 days ഒരു റിപ്ലൈ കിട്ടി. അടുത്തത് ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സിംറ്റംസ്. അവിടെ ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് എന്ന് മതി. അടുത്തത് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ആ ഡ്യൂറേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹൈ പിച്ച് കൊടുക്കുക, റൈസിങ് ഇൻറ്റോനേഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മളത് മാറ്റുവാണ്. ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ. സോ യു ആർ കംപ്ലീറ്റഡ് 3 questions there. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തത് ടൈം ഓഫ് ദി ഡേ വരുമ്പോൾ അതൊരു 4ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. സോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഫ്രഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. കംപ്ലീറ്റഡ് ഒരു ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. സോ ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്തു പോകാവുന്നതാണ്. സോ ദയയുടെ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ വായിച്ചു. സംഗീത, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി? ഗുഡ് ജോബ്. റാക്കി, സിൻസ് ഹൗ ലോങ് ഹാവ് ഷീ ബീൻ have a lot of has on how long has she been experiencing these symptoms? Experienced a lot. Then Hima, how often does this happen? Very good, that's a nice statement. How often does this happen? Jayalakshmi, how many times has it happened? Very nice. How many times has it happened? How often does she experience it? Lisa, brilliant statement. Naibi, how often do you experiencing the symptoms? Naibi, ഇവിടെ do you ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ do you അല്ല. How often does she experiencing അല്ല, experience these symptoms. Okay. Anna, could you please tell me regarding the frequency? Could you please tell me regarding the frequency? Is a neat question. All right, Miss Susan, let me know, when did you notice the symptoms? How frequently she experienced Dallara experiences? What about the duration of the symptoms? Brilliant, good job. She has been experiencing. Correct. Okay, nice. So I hope it is clear to you guys. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ടൈം ഓഫ് ഡേ ആണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. സോ ടൈം ഓഫ് ഡേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഉള്ള ടൈംസ്, മോർണിംഗ്, ഈവനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂൺ ടൈം, ആ ഒരു ടൈമിൽ എപ്പോഴാണ് കൂടുതലായി ഈ ഹെഡേക്ക് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൗ വുഡ് യു ആസ്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? വാട്ട് ടൈം ഓഫ് ദി ഡേ does she experience the headache? What time of the day does she experience the headache? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, is there any specific time of the day or is it present throughout the day? ഫുൾ ഡേ മിക്സ്ഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ, അതല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലാണോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാം അല്ലേ. അടുത്തത് ഏരിയ ഓഫ് എഫക്റ്റഡ് ഹെഡ്. ആൻഡ് can you tell me the location of the pain? Okay, area of the head affected. Can you tell me the area of the head affected എന്ന് ചോദിക്കുന്നേക്കാളും can you tell me the location of the pain? Or where does she always complain she experienced the pain എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ലെവൽ ഓഫ് പെയിൻ, അതെങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും? ലെവൽ ഓഫ് പെയിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിവിയറിറ്റി ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പെയിൻ സ്കെയിൽ ചോദിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. യു ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ആസ്ക് ഹൗ സിവിയർ would be the pain. Like നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോടല്ല ചോദിക്കുന്നത്, ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് how severe would be the pain, or did she say anything about the level of pain,
or did she say anything about the severity of the pain എന്ന് ചോദിക്കാം. Any nausea? Has she ever had any episodes of nausea, or does she have nausea എന്ന് ചോദിക്കാം. Any treatments tried? Have you tried any treatments before coming to the hospital? Or have you tried any treatments before? എന്നും ചോദിക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു വിൽ ആസ്ക് ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന പോയിന്റ്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സമ്മറി അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സേ, thank you for answering all my questions. From what you told me, I understand that she started experiencing the headaches for the past 4 to 5 days. It happens almost throughout the day, and it is more especially in the morning when she wakes up, and she says that she has this pain on both sides of her forehead, and sometimes it is very unbearable. She cannot tolerate the pain. She does feel nauseated sometimes, and we just tried some over-the-counter medication, but it was not effective. And you just tried some over-the-counter medication, but it was not effective. Am I right? ഇത്രയുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ അല്ല, ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ്. അതിനുശേഷം യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് വാട്ട് യു തിങ്ക്. ഇതായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഹെഡ് ഏക്സ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ, യൂഷ്വലി ടെൻഷൻ ഹെഡ് ഏക്സ്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ഹൗ ഡു യു ഫ്രെയിം ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? ക്യാൻ എനി വൺ കോമെൻറ്റ്? എനി വൺ അല്ല, എല്ലാവരും ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്തേ. എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇതായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിൽഡ്രനിൽ യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന തേർഡ് ടാസ്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൗ വുഡ് യു സേ ദാറ്റ്? യെസ്, ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് സം കോമെൻറ്റ്സ്. ഇൻ ദ മീൻ ടൈം ഐ വിൽ ടെൽ യു മൈ സെൻറ്റൻസ് ആസ് വെൽ. Yes, she can ask a question like this or say a statement like this. So, Mrs. Susan, I understand you do want to know more about what would be causing this. So, let me tell you about one thing. In children, headaches are quite common, especially tension headaches. It is not generally a cause for any concern. It could be possibly genetic as well, but don't worry, this is quite manageable. And the possible triggers of this is tiredness, insufficient food or fluid intake, excess screen time, change of any routine or diet. Do you think any of these could be a trigger in Elizabeth's case? Explore relevance of these to child എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പോസിബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഈ പോസിബിലിറ്റീസിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കേസിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ പാരൻറ്റിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു വിൽ ഫ്രെയിം ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു ഗൈസ്. So when you ask that question, she's going to say something like, okay, speaking about the tiredness, sometimes she is very tired after school especially, and she has this hesitation to eat food. Yeah, we have to force her to eat food. She does use the phone a lot. She likes to play games, so yes, she is on the phone a lot, but there is no change in any routine. എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് തരാണ്. So you're going to give some advice on how to prevent the headaches. Headaches എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു അഡ്വൈസാണ് ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ്? അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? You can try something like, well, I can sense you must be worried right now, but don't worry, I'll help you with the prevention measures, or help you with some ideas or some suggestions or recommendations you can try to prevent headaches in her. Please make sure that she gets sound sleep every day, and she eats well, or she has good meals on a daily basis, and she exercises every day. It is very important that she hydrates herself, so make sure that she's drinking a lot of water and she's relaxed. It is important that you reduce the screen time before bed. So I understand it won't be easier in the beginning, but initially or eventually it will be easier for you. So please make sure that you do all these things or follow these instructions consistently. I would also like to give you some further recommendations. Please make sure that you maintain a headache diary to identify the specific triggers. So this will help us to come up with an appropriate treatment for her. Along with this, I would also like you to meet the doctor
so that he will help you to find out the underlying causes. So do you mind waiting to see the doctor? This is how you can do task number 4. Okay, so yes, in the meantime, I'm receiving some messages. So Lisa has said, does she have any other symptoms associated with headache such as nausea? Very good, nice statement. Kartika, all right, Miss Susan, I guess you are curious to know more about your daughter's condition. Let me give a brief idea on it. Very nice. Let me brief it to you, or let me give a brief idea about it. Very nice, beautifully executed. Get on. Good job. So I hope task number 4 is clear to you guys. Since it is the second last task, what is the next question you can ask? നമുക്ക് ചോദിക്കാം, do you have any other concerns? അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാം. So the patient will be like, well, no, I don't have any other concerns. കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി, കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പറയുകയാണ്. സോ യു ഗോയിങ് ടു സേ, വെൽ, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൺസേൺസ് ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ടു സീ ദ ഡോക്ടർ. ദ ഡോക്ടർ വിൽ ഗിവ് യു മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ പ്രിക്വേഷൻ and he will give you the more information regarding how to prevent it. So don't worry about it. He will give you further details. So the doctor, and then കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. The doctor will be here in another 10 minutes. Please wait here. I will inform you when the doctor is here. Okay, എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, so this is how you will be doing this particular card. It's a very easy card. The parent is not a problematic parent. He has just come to gather some information about the problem. But initially he was not worried. പക്ഷെ നമ്മൾ gradually conversation പറഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ he is getting concerned. Okay, tension type headache ഇതെങ്ങനെയാണല്ലേ, yes, സ്ക്രീൻ ടൈം ഉണ്ട്, അതുണ്ട്, ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പാരൻറ്റിനുണ്ടാവുന്ന കൺസേൺസ് അയാൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. So you have to acknowledge that concerns. It is important that you acknowledge the concerns raised in the role play card. ആ ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന കൺസേൺസ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You have to address those concerns. Yes, Binu has said, do you have any other concerns? Consent allalo, concerns ആണ്. So ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോദിക്കുന്നത്. Very good. So yes, Lisa has asked a question. Suppose task 3 has 2 points in there. In that, if I ask second one first and second, will it affect my score? No, that's okay. Unless, until the flow of conversation is not affected, you don't have to worry about it. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് സ്വാപ്പ് ചെയ്താലും ഒരു രണ്ടാമത്തെ ടാസ്കിൽ തന്നെ 2 പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം ആദ്യം പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ലോജിക്കൽ ഓർഡർ, ആ ലോജിക്കൽ ഓർഡറിന് അതൊരു തടസ്സമാവില്ല, അതൊരു ഹിൻഡ്രൻസ് ആവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്, നോ പ്രോബ്ലം, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. നിങ്ങൾക്കത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് പോവാം. പക്ഷേ ചില പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സാമിനേഷൻ ആയിരിക്കും, അതിന് ശേഷമായിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും. അതല്ല നോർമൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുവാണ്, ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഒരുപാട് അങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഫ്ലോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടറിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ലൂസിങ് യുവർ സ്കോർ. യു വിൽ നോട്ട്. Because your flow of conversation is not affected and there is no chance the examiner is going to find it difficult to understand what you are saying. ഇൻ്റലിജിബിലിറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്കോർ കുറയുന്നത് അവിടെ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതായത് ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടറിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുവാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് പോയിൻ്റാണ് പറയുന്നത്, ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു, അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ then yes, it might be affected. അതില്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ്, അല്ലേ? നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം. But yes, you can definitely do it. കേട്ടോ? All right, yes. Any other questions, anyone? I hope this card is clear to everyone. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഈ ഒരു കാർഡിനെ പറ്റിയിട്ട്? Please make sure you guys practice a sentence construction every day. സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ റാൻഡം കാർഡുകൾ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടാസ്കുകൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം, കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇറ്റ്സ് വർത്ത് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്ക് കാണുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളാവണം. സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിന് എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴും ഒരു ടാസ്ക് കാണുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. യു വിൽ നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് ദ വേർഡ്സ്.
the right choice of words. It will be easier for you to just expand the statements and come up with explanations, convey the message. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആവും. Okay, so always make sure you guys keep all these points in mind. Alright, so that's all for today. So I'll be back with Hannah this Thursday for another cue card discussion. Please be present that time. We'll have detailed explanation for each task that time and we'll practice sentence construction. So നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ please make sure you keep it in mind and ask us on Thursday. Alright, so yes, thank you everyone. I'll see you guys this Thursday. Until then, take care. Good night.